Okay. Right. Let's discuss about the repetition examples that I have given already and continue from that. And I'm going to take a new file. So as I remember, these are the patterns that I have given. So if not, please correct me. 1, 3, 5, 7, 9. These are the odd numbers. The second one that we were trying 2, 4, 6, 8, 10. These are the even numbers. And the third thing that I was telling is square numbers, which means 1, 4, 9, 16 and 25 dot dot dot. Those are the square numbers. The fourth one I said is the triangular numbers. 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6, plus 4 is 10, plus 5 is 15, plus 6 is 15, plus 6 is 21, plus 7 is 28, blah blah blah. And then I have given Fibonacci numbers. Fibonacci is something like in many places in the world, including the stupas, including the pyramids, and including certain structures. This is a stable structure which mathematics is used. Even people are telling that in some parts of the ancient Sigiriya and some other stupas, pyramids, this Fibonacci was used. Fibonacci is a special pattern. Here Fibonacci කියලා කියන්නේ මේක විශේෂ pattern එකක්. මේ Fibonacci usages මේව ගොඩාක් structures හදද්දී පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒකට අපේ ශරීරයේ ගොඩක් දේවල් මේ Fibonacci අනුව හැදෙනවා කියන එක. Examples අපි බලමු. එක නිකන් අර සර්පිලාකාරක් නේ තියෙන්නේ. ගොඩාක් දේවල්. දැන් මේ මලක structure එක බලන්න මේකේ organization එක කියනවා මේ Fibonacci අනුව තමයි මේක හැදෙන්නේ. එතකොට මේ ගොළු බෙල්ලේගේ shell එක. ඒකෙත් තියෙන අර Fibonacci structure. එතකොට ඕක ගොඩාක් තැන්වල මේ තියෙන ස්වාභාවිකව අපි පරිසරයේ දකින්න patterns වල galaxy එක, Milky Way එක, ඔය හැමදේම මේ Fibonacci එක තියෙනවා කියන එක මිනිස්සු හිතනවා, විශ්වාස කරනවා. ගොඩක් දේවල් වල Fibonacci application එක තියෙනවායි කියන එක මිනිස්සු විශ්වාස කරනවා. Right, in real life. Fibonacci in real life වගේ ගමු. In real life, real world. If you can see, these are some examples how it's applicable in the real world. Even this structure or this composition of a face. මේ මූණක සාමාන්‍යයෙන් අපේ තියෙන physics general geometry මේකත් Fibonacci එකක් කියන එක මිනිස්සු කියනවා. මේ තියෙන ඥාන විදිය මේක you can see this Milky Way galaxy. Most of the examples people are taking this has Fibonacci here, the egg. People ගොඩාක් මිනිස්සු ගොඩාක් දේවල් වලට මේක relate කරනවා Fibonacci කියන එක. Even the fingerprint. So එතකොට මේ pattern එක ගොඩාක් තැන්වල තියෙන එකක් විදිහට මිනිස්සු විශ්වාස කරනවා. මොකද්ද මේකෙදි වෙන්නේ? What is this Fibonacci? Golden ratios කියලා මේකට කියනවා. These are like, here you can see the golden ratio. Many places this has used. So like a lot of people like use the Fibonacci කියන එක දැන් ඔයාලා දන්නේ නැතුව දැන් ඔන්න පොඩි අදහසක් මේවා මේකේ ගොඩාක්ම මේ තියෙන්නේ මේක අර වැඩි වීගෙන යන සිස්ටම් එකක් තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේක පටන් ගන්නවා 1න් 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 5 13 ඔය විදිහට ඇඩ් වෙවි තමයි යන්නේ. Fibonacci කියන්නේ. අපි බලමු මේ නම්බර් එකත් ඒ පැටර්න් එකක් මෙතන මම ඇඩ් කරා 1 1 1 1 then 2 2 3 1 3 3 2 5 5 3 8යි ඔය විදිහට 8යි 5යි 13යි. Likewise it continues. 13යි 8යි 21යි. And this is what the Fibonacci is. And today I need to try a few more examples. Actually, I need to try to print these patterns. In addition to this, let's first try these patterns. ඉස්සෙල්ලා මේ patterns ටික අපි try කරලා ඉමු ඉක්මනට. මොකද time එක ටිකක් පොඩි වෙලාවක් තියෙන හින්දා class එක අපි මේ ටික try කරමු. The first one, I'm using for loop for everything, right? Print example 1 odd numbers that
Example 2, even numbers, erratic. Example 3 is square numbers, 4 සංඛ්‍යා. Example 4 is triangular numbers. And the last one is Fibonacci. Okay, let's save this, and I'm going to show the results of each. Okay, the first one is easy. You can say 4 K in range. Start with 1, move up to 10, go 2 by 2, and print K. And end with blank, followed by empty print, empty line. Save. Why empty line? Because I need some room for the next. Run this, and you can see odd numbers, right? I need room for the next one, or you can even get a new line here. End for the new line. That is escape sequence එකක් කියලා කියනවා. new line එකක් add කරන්න අපි මෙන්න මේ character එක අලුතෙන් වැඩිපුර line එක. මේ print එකෙන් නිකම්ම line එකක් ගන්න. ඊටත් වැඩි line එකක් ගන්න පුළුවන්. new line එකක් දාලා. lines දෙකක්ම අපිට space එක හම්බ වෙනවා පළවෙනි එකට පස්සේ. බලන්න මේ. මෙතන additional space එක එන්නේ මේ backslash n character එකකින් තමයි additional space එක. ඒතර additional space දෙකක් ඕන නම් backslash n කියලා දැම්මම you will get 2 additional spaces, right? ඕනනම් එහෙමත් පුළුවන්. උතර දෙකක් එනවා. දෙකක් වැඩිනේ අපි එකක් දාගමු. දෙකක් ඕනේ. හරි. මේ ටික අපි ලියාගෙන යන්න. then අපිට ඕන ඊළඟට even numbers ඒක lazy, odd numbers ලිව්වා නම් even numbers ලිව්වා වගේ තමයි මේක දෙකෙන් පටන් ගන්න වැඩේ. හරි. දෙකෙන් පටන් ගෙන 11ම දාන්න. එතකොට මෙතනදී අපි යන්න ඕන එකින් එක 1 to 11 අපි යන්න. ඒතර 10 වෙනකම් යනවා. අපි print කරන්න ඕන හැබැයි k into k. මොකද හතර සංඛ්‍යා කියන්නේ එකවරක් එක, දෙවරක් දෙක, තුන්වරක් තුන විදිහට යන හින්දා අපි මේ විදිහට print කරා නම් හරි. triangular numbers වලදී අපිට lazy ඕකම තමයි. එකම දේ තියෙන්නේ. triangular numbers වලදී අපි මේ විදිහට යනවා 1 ඉඳන් 11 වෙනකම් එකින් එක. එකින් එක කියලා දාන්නත් පුළුවන්, මෙහෙම නොදා ඉන්නත් පුළුවන්. කොහොමත් යන්නේ ඒකට 1 11 තමයි. එක දැම්මත් කමන්නේ. මෙතනත් එක දැම්මත් කමන්නේ. නොදා හිටියත් යනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන හදා ගන්නවා variable එකක් tn සමානයි initially 0 කියලා. ඒ 0 තමයි triangular පළවෙනි number එක. ඊට පස්සේ මම ඒකට අලුතෙන් දා ගන්නවා තියෙන tn එකට මේ අලුත් k ව. ඒතර පළවෙනි සැරේ k 1යි. ඒතර පළවෙනි සැරේ k 1 හින්දා tn එකක් වෙනවා. දෙවෙනි සැරේ tn 1 වෙලානේ තියෙන. ඒතර k 2යි. ඒතර 1යි 2යි කීයද? 1යි 2යි 3යි. තුන්වෙනි සැරේ 3 තියෙනවා tn වල. දැන් අලුතෙන් එන්නේ 3. 3යි 3යි 6යි. හතරවෙනි සැරේ 6 තියෙනවා tn වල. අලුතෙන් එන්නේ 4. 6යි 4යි 10යි. පස්වෙනි සැරේ 10 තියෙනවා. අලුතෙන් එන්නේ 5. 10යි 5යි 15. Likewise, this way you can print the triangular numbers. First step. And last is Fibonacci. I would like you to give a small try to Fibonacci similar to the triangular numbers. ඒ විදිහටම තමයි යන්නේ. ඉතින් පොඩි උත්සාහයක් දරන්න පුතේ ඒක හොයාගන්න. ඒක බැරි නැහැ. ඔයාලට විනාඩි මේ ටික try කරන්න සහ ඒක අලුතෙන් හොයාගන්න මම ඔයාලට විනාඩි 3ක් දෙනවා. You need to find the last one as well as කවුරුත් කරලා නැති හින්දා මම දෙන්නේ. You need to find the last one as well as try this in your Python එකේ මේක try කරන්න. ඉක්මනට try කරන්න. Python ideally එක open කරගෙන file new අලුත් එකකට යන්න ඕන. හරි. File new එකකට යන්න. හරි. You can try it now. Anyway, so how to do that? Just add two numbers. You can do something like this. Maybe the first one, Fibonacci 1, fib 1. First number is 1. Fib 2 is also 2. Fib 2 එක ගත්තම that is also 1. එතන fib 3 එක හැදෙන්නේ fib 1 fib 2 එකතු වෙලා. Okay, fib 3. Fibonacci 3 එක හැදෙන්නේ fib 3 is made of fib 1 plus fib 2. හරි. ඔක හැදුනට පස්සේ අලුත් fib 1 වෙන්නේ
අලුත් fib 1 වෙන්නේ fib 2. අයි දැන් මෙහානේ දැන් 1 1 එකතු වෙනවනේ 1 1 එකතු වෙලා තමයි 2 හැදෙන්නේ. ඒතර 2 හැදුනට පස්සේ අලුත් එක්කෙනා වෙන්නේ මේ ඊළඟ එක. එතකොට අලුත් fib 2 එක වෙන්නේ අලුත් fib 2 එක වෙන්නේ දැන් 1 1 බලමු 1 1 2යි. එතකොට 1 1 2 2 හැදුනා 2 මෙහා තමයි අතර fib 1 වෙන්නේ මෙහා. fib 3 තමයි අලුත් fib 2 එක වෙන්නේ. fib 3. ඒක දිගටම වෙන්න ඕන. දැන් මෙහෙම හැදුනොත් එහෙම දැන් අපිට මේක fib 3 print කරන්න දැන් අපි මේක print කරනවා වගේ fib 1 print කරනවා fib 2 print කරනවා. මේ manually කරන්නේ හරි print fib 1 end with space හරි. ඒක manually කරන්න. doing this manually. ඊට පස්සේ ඔන්න fib 2. දැන් මෙහෙම දිගටම කරන්න බෑ. මේක නිකන් manually කරලා පෙන්නන්න. fib 1 print කරා. ඊට පස්සේ fib 2 print කරා. Then to the second Fibonacci number. And you can, after that, you can print the third Fibonacci number. Third Fibonacci number. එතකොට fib 4 හැදෙන්නේ කොහොමද? next Fibonacci. හරි fib next කියලා ගන්නවා. මේක fib 3 නැතුව fib next. fib next. එතකොට fib next හැදෙන්නේ හැම වෙලෙම fib 1 fib 2 එකතු වෙලා. එතකොට fib 1 fib 2 එකතු වෙලා තමයි fib next හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ආයේ මේ fib next හදන්න. That means this process you need to repeat. මොකද fib next හැදෙන process එක හැම වෙලෙම fib 1 fib 2 එකතු වෙලා fib next හැදෙනවා. fib next හැදුනට පස්සේ ඒ fib next print කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? අලුත් fib 1 වෙන්නේ fib 2 එක. එතකොට fib 2 එක වෙන්නේ fib next එක. ඔක දිගටම repeat කරන්න. Okay, let's repeat this. අපි මෙතන දාමු for k in range අපිට ඕන range අපි 10 පාරක් දාමුකෝ 10 times. Okay, let's try this. මේක ඕන එකපාරක් දාලා run කරලා බලමු නේ. එකපාරක් දාලා run කරලා බලමු. Let's run one time. Run module. Okay. I got 112. 112 විතරක් මට මදි. 1 hour 2 මදි. මට තව එකක් ඕන. මට ආයෙ try කරලා බලන්න දෙපාරක් දාලා. Let's increase a little by little. Okay, 1 1 2 3 එකක් ඒ කියන්නේ ආව දැන් වැඩේ හරි එහෙනම් නේද අපි බලමු එක 10ක් විතර දාලා let's put that 10 times. You need to think about the algorithms, right? This part is basically you can see here 1 1 2 2 5 3 5 5 plus 3 then okay 21 okay now it generates, right? එතකොට ඔයාලට මොකද්ද මෙතනදී ඕන? You need the knowledge මේක ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන් පුතේ but you need the knowledge of you need to have the knowledge of algorithm generating. Algorithm කියන්නේ දෙයක් හිතලා කරන්න ඕන. හරිද? හිතලා කරන හැකියාව තියෙන. That is what the algorithm generation is. You need to familiar with algorithm generation. Okay, now you can try this. And as I said in the beginning, I'm really not well today. That's why I'm doing very short lesson. Really sorry about that, but you need to try. And also I'm not going to stop the lesson from here. මට ඕන තව වැඩ ටිකක් කරන්න. දැන් මේකේ errors තියෙනවා නම් ඔයාලට අහන්න පුළුවන් පුතේ. I will stay for another 10 minutes, so if you have any errors you can ask. Any errors then you can ask. Anything that you need to know you can ask. එතකොට share කරලා ඕනනම් මගේ උදව්වක් ගන්න පුළුවන්. තව විනාඩි 10ක් ඇතුළත ගත්තොත් පුළුවන්. නැත්තම් බෑ. නැත්තම් ආයෙ ලබන සතිය තමයි. And also try to print the following patterns. This will be easy. එකක් මේ. The second one is this. Another one is this.
You can see there are some patterns that you need to try. 5 එක අයින් කළා දාමු දිග වැඩි වගේ. 5. Okay, 1, 2, first pattern, second pattern, third pattern. And also try to reverse the other patterns also. ඒ කියන්නේ මෙතන 5 4 3 2 1 මේකේ අනිත් පැත්ත. ඒකත් try කරන්න. ඉස්සරහින් දෙන්නද මේ හැරි. ඉස්සරහින් ලියන්න නේ. 1, 2, 3, 4, 5. Take a screenshot of this. These things you need to try this week. During the holidays, school holiday season, you have some homework to try. But this time don't is අද වගේ වෙන්න එපා. මේ පාර අඩු ගන්න try කරන්න පුතේ ටිකක් වැඩිපුර මේක කරන්න. Okay, finally, as a final exercise, try to paint a Christmas tree. Christmas tree like this. Using stars, you can try to paint a Christmas tree with this stars වලින් හදන්න ඕන හරි. Let's try to paint a Christmas tree like this. Just using stars. 4 exercises, 4 additional exercises other than the Fibonacci. Still you have 7 minutes to ask questions. Please write down this and still you have 7 minutes to ask questions.